got this. No. If you know what I'm talking about. If you can hold your hands up. I'm so hood. And I got this gold up in my mouth. And looter. Luda, Basta. Yeah. Also Fat Joe, kuna Rick kitu Ross, nilinotice. Wayne. Music ilikuwa inafika Kenya after a while. To me, I remember thinking Stan was such a new song nikiwa late primary school, early high school. Niko like, ai, hiyo mbo. Alafu come to research, niko like, hii kitu ilitokea 1999, 2000 hapo. Early 2000. Niko like, how? That's really Marshall Mathers. Money Eminem show. Marshall Mathers. Marshall Mathers. LP. LP1. Before... Tani siongea kwa podcast. Sema kile liko useme. Sema kile liko usiogope, unaogopa nani? Fans wa nini? Unaogopa sana. Eminem, hey. Naogopa mimi Saka 2015. Sema hizi vitu. Okay. Uko safe, I record bad. Uko sure? G-sensor. So I record, okay, so find ways of no issue nilikuja I went back to listen to his albums after MMLP2, and it's a very hard listen. I don't know why. So unapata in an album kuna select songs zenye you end up liking, but the album as an entire project is very hard to get through. Kabla wanileta tukaribisha watu kwa masikilizaji ya this episode, this minisode, itaenda vile itaenda. Tutajua what this shall become once tumefika the end of it, because we are waiting for one of us afike. Because African timing, watu wote hapo wenye niko nao, African timers. Nimekuja, nikangoja, nika set up, nikasikiza Fela Kuti. Anyway. Afrikana hapa, tuko na ndugu yetu Mosoti, na our engineer pia yuko pale. Ametulia. Engineer utakaribia hapo utuambie kuhusu Lil Wayne. So, ukiongelea, so ni all the albums prior to MMLP2 ni unlistenable. Unajua wewe kwanza ni fan wa Recovery. Change mind on Recovery now. Hadi hiyo kuna select songs. Do you like Not Afraid still? No. How do you find it corny and horrible, and this horrible pop rap song? No. The problem is I remember having an issue with kina Fantano. Wakati walikuwa wanasema hooks zake, niko like hizi hooks ziko catchy, man. So I'm sitting listening to it, niko like, guy, like whenever you do such music, if you can't sing, just get an artist who can sing to do it. You've always maintained your stance. No, saizi nime You've always said haupendangi rappers wakiimba wenye hawezi imba, na prefer wage through a vocalist. Acha basi niulize, ukisikiza hizo ngoma za Eminem na anaitwaje? Nani? Hopsin. Skylar Grey. Oh, Skylar Grey. Eminem, Skylar Grey. I Need a Doctor was amazing. Slaughterhouse, Skylar Grey, na they're Welcome to Our House album. Do you still find those songs to be amazing? How much you find them corny? Yes. You find them to be still amazing. Hey, issue yangu ni so also let's say kama Skylar Grey na nini, all those songs were nice. They were well written, they were nini. Me, I have no issue with them at all. Interesting. Okay, ni vile I can't. Kuna some songs zenye unasikia huko like, okay, sawa, the verse doesn't stand to it, but doesn't live up to the times currently. But at that point, I loved them. Recently, I haven't listened to them for me to say I love them, but I can try. But what I know is I've always had an issue with your album, your Slaughterhouse, since the beginning. Welcome to Our House, yeah. But that first song, I like it. Even with Skylar Grey and all, I love that song.
Might be the nostalgia attached to it. But I love that song. Do you look at the first song Welcome to nilisikia our wakiwa wote, house. alafu I remember trying to figure out who Yawa is. Ndio nilikuwa nakaa chini na beshte zangu tuko like okay sawa kuna nini alafu Unajaribu Yawa kufigure nani out ama what does Yawa mean? unajaribu kufigure out nani ni nani. Yeah, during the time. So actually, that was my introduction to Slaughterhouse, like that album. Before that, sikuwa nimewasikia. So it is interesting. Ina make sense. Me before nisikie the album nilikuwa nimesikia some of their tracks already. So when that dropped, nilikuwa hiyo moment ya kungoja kusikia the album. At the same time nilikuwa nimesikiza their mixtape before. Mara kibao kuireplay and then the album. Sijui kama nilikuwa na hiyo album kwa CD Ilikuwa moja CD. peke yake ama ilikuwa na other projects as well. Because for example nakumbuka nilikuwa na CD fulani ilikuwanga na Pink Friday na tumongelea Nicki na Busy in the Trap. That same CD ilikuwa na Hits Volume 1 collection ya Jay-Z, ilikuwa na Drake Thank Me Later na ilikuwa na one more album. I don't think ilikuwa Dark Twisted Fantasy. Or was it? Ilikuwa na Rated R ya Rihanna. I think so. But ilikuwa na I think so actually ilikuwa na those 4 albums. And hiyo ilikuwa time unatoka high school and then tumefika Tao. Na sikumbuki how we knew about that place your time, but kulikuwa na place fulani tulikuwa tunaishia Tomboya Street. Hizi buildings ziko around hiyo area ya MKU. Around hapo kulikuwa na building tulikuwa tunaingianga, tunapanda juu, tunaishia, tuna burn CDs hapo. Tunaingia, tunasema nini imetoka? Projects gani, muziki gani, or if since tumekuwa school tumesikia nyimbo fulani during time ya entertainment, tukishare tunajua what you're supposed to get, because Kapi wainta ilikuwa anaishianga Tao maybe on Saturdays ana come back to school na music. So unajua kuna music imetoka, tukiingia tu hivi Tao tunajua kitu ya kwanza tunapitia hapo, tunaishia, tuna get albums, mangoma. Sometimes tungeshukianga side za country bus, uko Machakos country bus, so depending on gari tumepanda. Ka tumeingia Eldoret Express ama Ugwe. Ugwe ziliishanga sijazana na while tungepitia Mudhurwa. So tunaingia Mudhurwa kwa stall, tunatafuta ma compilation, tunatafuta ma mixes, hizi ma CD zile zimeandikwa the songs kwa cover. Unaangalia selection, nasema nipatie hii chwani unapata 40 unapata, then unajua this holiday unajua juu ulikuwa unajua since umetoka na do ile ulibaki nayo, kama ni pocket money ile ulibaki nayo ama ulitumiwa ama fair extra fair una bank on that juu utapata hii chance lini tena. So you seize that opportunity, una buy CDs, unajua this holiday mimi na hizi muziki nenda kuzisikiza. When you go back to school uko hip to what's happening. Hata unaambia msawa tafuta hizi maridi, tafuta hizi mangoma, kuja ucheze wase. Then Saturday nyinyi ndio mnatesa kwa dance floor. Juu mmetoka jiji. Mnajua the dance moves, mnajua mangoma. Hata time ya kama mmeenda to other schools, ama time kuna functions, people wamekuja shule yenyu, nyinyi ndio mtakuwa kwa hizo functions. Junior hizo functions mtajua mziki ya kuselect, mziki ya kucheza, zikichezwa mtakuwa hapo, time zimeisha and people are just dancing and hanging out. Some na flaunt your skills, nyinyi mko pale mna flaunt your skills. Ilikuwa such a time. So that was how tulikuwa tumebuild culture up until your point ya kupata a Slaughterhouse album kwa CD fulani, kupata their mixtape before your album ya Welcome to Our House, which came out in 2012, because even them walikuwa release the mixtape before the album. So ukienda watch review ya Dead and Hip Hop ya Welcome to Our House,
hawakuipenda ilikuwa na hizo choruses za kina Yeah. Skylar Grey. Silo Green had a song My This Life. is my American life. My life. Oh yeah. Weirdly, Unaipenda? I made a reel with that song. The issue yangu inakwanga venye it's usually how Crooked Eye anaingia to a certain verse. House in the hills, thousands of meals. So you're getting wild in Brazil. Like generally, I don't even listen to it because of. I feel like unadi choruses zenye Silo Green ame overdo. It's even very long, stacky. I usually go there for your verse ya Crooked Eye. Although alitumia bado hizo lines kwa different song nimesahau ni EP kwa one of his albums. But still, that section ya Crooked Eye is the reason I listen to that nini. Yeah. Yeah, and so nikiona hiyo review ya Dead End Hip Hop walikuwa wanasema it seems that Slaughterhouse pia walijua that this album ile inatoka under Eminem na Shady Records itakuwa a pop influenced album and on a target large audiences and a large market than what they usually get because they come from street rap and boom bap hip hop and hizo vitu zote. Of course Joe alikuwa na hit song back in 2006 alikuwa na Pump It Up. Ilikuwa 2006. So walikuwa nasema that ni kama walikuwa wanajua since this is what the album is, acha tuwapatie all this fire and lyricism kwa the mixtape because the album your mixtape niko na truth versus truth. ni hiyo mixtape. Anyway, but also kulikuwa na gems hapo. Like there's one song nini Hammer Dance. Hadi waleo nikisikiza hiyo so a few songs kwa hiyo album they are really good. So nakumbuka hiyo time tukisikizanga Slaughterhouse walikuwa a huge influence on us as the Effects. Sana. Even tukifanya some cyphers early 2014 because we had started doing cyphers, sharing ideas za kuandika pamoja, and we had just created the group the previous year after having a freestyle session mtaani. So after that happened, ilikuwa maybe during the last quarter of 2013, maybe sometime in September or so, somewhere there. Wasa walika mtaani. Neo alikuja mtaa DMB, alikuwa mtaa DC, Lion DC, Realty by Black. Alikuja mtaa, alafu alikuwa na biste yake anaitwa Lama, Pero, Elias Reda alikuja mtaa. And then another friend of ours from school alikuwa anaitwa Cecil Ombalwa. That is juka wanakumbukanga hii story, but hiyo session ilikuwa an integral part na a foundational element of formation ya the Effects because we had come from high school together. But before the Effects came through kulikuwa na Umorani as a group that I already had in school. And you know ilikuwa the group that tukitoka chuo sasa our idea was we are coming out to conquer. tunakuja kuconquer the industry, kutake over, which is usually a lyric and a thought that each rapper has. You thought ya kutake over. Adi mimi easy streets are spoken word. I'm supposed to be the best rapper in German. But you also used to write rap. Sasa unajua issue ni my the rap aspect of me ilisha nikiwa I think third year form 3. Ilikufa mapema. Issue sikukufa ni ile I saw nani ntongaje Dan number 8 akiperform, alafu I'm like I want to do this. So after that nikaacha kujaribu kuandika rap at all. Nikaanza kujaribu kuandika this spoken word thing, alafu nika realize I don't have to restrain myself to this number, to this beat, to this particular. I can say all I want as long as it ends with a rhyme and it sounds cool. Niko poa. So I ended up just doing the whole thing afterwards. So mimi issue yangu ilikuwa so kutoka, I actually thought it was a unique thing I was doing, like a number 8 and a few other things. Nikafika Fatuma's voice, nikapata everyone is doing it. Where did you see number 8?
So nikatoka nikapata kina Teardrops, nikasema watu nawashinda. Mkuja kutake over. Bado na take over soon. It has taken time. So the group that nilikuwa nao ilikuwa Umorani, Nizol, ni African Nizol, kulikuwa na African Roke, na kulikuwa na myself. So we had set ourselves up tukiwa high school. Najua kuna mtu anasikia anashangaa kumbe kuna Africans wengine, kuna Africans wengine wenye Babo once met, I think in 20, what year was that? 17. Alikuwa surprised. Kuna wengine pia as well. Maybe 17 or 18, somewhere there. So there was tayari Umorani existing tukiwa high school. By the time tulikuwa tunamaliza high school, naambianga watu already tulikuwa na a full album. Tulikuwa tumeconceptualize songs, tumeandika verses, tumeandika choruses that would give you an album. And we had a list of tracks. And I've always been msewa ku ideate and ku direct projects and ku conceptualize, creative direct projects since even high school. So you thought, I can see these tracks zinaweza make sense zikiwa pamoja, and they can create for us an album that would lean towards this direction. Kufikiria choruses. Even kwa era yangu ya the Effects sasa, after Umorani and recording na DMB, recording na Neo, recording na Peru, they would tell you choruses. Unalikuwa msewa choruses, unalikuwa msewa direct ideas and themes and hizo vitu zote. Kuna a way that nilikuwa nimeji-immerse into hip hop sana tukiwa high school, and nilikuwa naona how we can build these ideas, how we can conceptualize things and create them. So tuko high school, we are writing songs, tuna practice during time ya entertainment on Saturdays before the later session. So what used to happen ni entitled akituka 4. So 4 p.m. and then kuna games, so kuna sona nenta mapema before sapa kituka 6 hapo, then muendelee from 6:30 or 7 p.m. hadi kituka 9:30 ama 10. So hiyo time ya between 4 p.m. hiyo time na time na kula sapa, mngeenda enta kidogo and then mtoke muishie to practice vitu tumekuwa tukiandika. So mnaishia mna practice songs ile mmeandika, or mnatumia hiyo time ku come up na more concepts za more songs, or if kuna an idea that ulikuwa nayo during the week unaambia msee, I had this thought, I had this idea, naonaje? Msee anakuambia kile pia amekuwa akiandika, and then so that used to be a stimulus for us. So uko preps, unafikiria tu kile msee kama msee alikukikia verse during the week, umekuwa ukifikiria, for instance unafikiria lines msee alikupigia, so you're thinking of also coming up with the same thing or kuendeleza hiyo idea, ama we pia ukiwa na thoughts zako zile ni lines, you note them down. So unajipatanga umetembea na ka notebook ama paper and a pencil, and utakuwa unaandika mkichill in church, mkiwa D-hall during Sunday services, mmekaa mnachapiana ma lines, mnaandika. Ilikuwanga such a thing. So tukika after high school, we had this idea of continuing what the project was. Ile tulikuwa tumeanza, kuna hii group ile tunaenda ku take over with. And then so since nilikuwa na proximity to Perocos, tulikuwa tunaishi umo wote. So nilikuwa na hanging out na yeye, and then na hang out pia na DC, because tulikuwa the same class na DC in high school. Alikuwa side za Koma, sometimes alikuwa na kam umo, atakaa mtaa, atakaa kwa Pero, so naishia kwa Pero, tunapatana nao huko, tuna chill. So tulikuwa tumebuild hiyo moment hata from high school, because pia the last year of high school tulianza pia kuandika nao more, and tulikuwa tuna hang out pia na DMB na Pero.
because Umorani was myself, Roke na Nizzle. So Roke na Nizzle walikuwa same class na Pero na DMB. So au pia walikuwa naona i momentum na ifaya ili inabuildiwa, so au pia kunajipata wanaandikanga. And then Neo alikuwa class different. So tuki hanging out just after high school, ili building hiyo momentum sana na hiyo relationship, and then we found ourselves chilling this one time. Tuko mtaa wote, watu wamekuja na rhyme books, watu wamekuja na maflash ziko na instrumentals na beats na mangoma, and tuka freestyle, tukapigia na mavasi, which pia ilikuwa imeanza tukiwa high school. And that ilikuwa an important part of later what became the Effects. And so even by that time, nakumbuka in 2012, which was the first time Chronix came to Kenya, that same day Chronix alikuwa ana perform KICC, we were meeting in town to come up na a business idea. Okay. Yeah, what we would do. So ilikuwa some friends tulikuwa na wao, and we had established these friendships tukiwa high school, people we would chill with during holidays, tungeenda home pamoja, tungepatana hapa na pale, so tulikuwa tumebuild my relationships hapa na pale. And so we were meeting some of us kuona kama tunaweza come up na business ideas and what tunaweza anza kudo as a means of earning an income and getting something small for ourselves. So ilikuwa 2012 December, I think ilikuwa 29th, tulikuwa tumemeet. And then pia the thought was tufanye pia a cypher. Ilikuwa to do a cypher hiyo time, na a cousin of mine alikuwa ana get into media in hiyo space. So ilikuwa akuja na menje atu record. So nilikuwa pia na idea ya how the visual itakuwa. Msa atafanya a verse na ilikuwa tuifanye Jivanji. I think nimeona Jivanji ndio tulipatana for hiyo meeting na ku brainstorm on business ideas. So ilikuwa kuja na menje atu record, and the concept nilikuwa pia nimeifikiria, mtu atafanya verse yake, msa afike place flani, someone else aichukulie hapo, aendelee akitembea, afike to the next person, the concept iendelee. So nilikuwa na hii vision of even the video and I wanted it to be, nikambia watu, and nilikuwa to play the beat using a phone. As someone is rapping, nilikuwa na hiyo energy tu ya rappers, but that didn't happen. Atukuita. Because we just met, tukapiga ngama photo which ziko Facebook mahali, tuona hizo picha mtandaoni na kuna video recording na kina Neo ukirap. So you're getting to that. Okay, so hiyo ilikujanga baadaye. Yes, sasa ilikuja. Only the effects. Si Umorani. Sasa hiyo ni the effects sasa. Where tuli record videos Jivanji. Jivanji nikiwa na afro. Nakumbuka. Niko na afro. Neo ameanza kuweka locks. Hiyo time tumekalia benches za Jivanji hapo, and tulikuwa tunatumia tenje ya Neo kurecord hizo masaifa. So kuna mse mwenye simu yake ita play beats, ita play instrumentals that tumedownload, and then tatumia simu ya Neo. I think ilikuwa kuzo wake alikuwa tu recording kuzirecord. So tunamwambia tu link up, umeandika, tuko na verses. Haya, beat ni una prepare, unaandikia hiyo beat, mtakuja tufanye a cypher. And then Neo ataishia baadaye, au ndio walikuwa na net hiyo time mtaani. So ni yeye alikuwa anaishia. Ataishia, ata-upload, akona logins za YouTube, ata-upload, alafu tutatuma link. So ilikuwa ki-upload hivi, anatuambia tunasukumia mabeste wetu hiyo link, tunai-upload Facebook, tunatag watu, and tunashare, wasa wanaishare, wanai-watch, wana-comment. So hiyo ilikuwa Neo, DMB, Red Eye, Pero, alafu myself as the effects. And even if you watch hizo videos
ama ukisikiza kwa our verses za 2014 2015 utaona tukisema the Kenyan Slaughterhouse cause walikuwa our influence as a group si sote. Yeah. Mi nilikuwa nimesikia hip hop sana even before ni get kujua Slaughterhouse, but sasa the group that informed us na inspired us sana and shaped us as a group ilikuwanga Slaughterhouse. And we even had the same sort of formation kwa hii group yetu as the Effects, who is the Kenyan version of someone. Ulikuwa gani? Ulikuwa nani? Ebu guess who was who? DMB anakaa kuwa Joe Biden. Kwa nini? Light skin. Alafu Ulimitingi Redeye? I don't think so. I don't think nimemit Redeye. I don't think so. So sisi mjajua ndo tabaki na yeye sasa. Unakaa Crooked Eye. Hapana, si Crooked Eye. Crooked Eye. Okay. Uko na any reason for your... No reason whatsoever. Okay. Okay, says he plays who is who. I can't place who is who. Ebu niambie nione if it makes sense. Niambie nani alafu niangalie if I can tell you. I don't think nimesikiza enough of y'all's music for me kujua exactly why this person was this person. What? 8 years ago. And we were releasing music 8 years ago. The effects. Yeah. So, unaweza angalia hii thumbnail alafu ujaribu kusema who you think is who. Hii actually ni clearer. Iko na DC katikati. Unaweza angalia hii the thumbnail alafu ujaribu kusema who was who. Hey. Juice unajua DMB na unajua Neo. So Red is the remaining one. Okay, it still stands. DMB okay. Joe Biden. DMB Joe Biden. Light skin. Wewe enda kupatia si Crooked Eye. Otis. Otis. So if you're listening now, Slaughterhouse, they are an American hip-hop supergroup. Iko made up of Joe Biden, Crooked Eye, Elias King Crooked, Joel Ortiz, na Royce the 5'9". And then the Effects, ilikuwa 4 people as well. DMB Mujera, Red Eye, Neo Rendo, Neo Rattle, na myself, African. Neo nampatia nini? Nampatia Crooked Eye actually. Napatia Neo Crooked Eye, napatia DMB Joel Ortiz, alafu si Joe Biden. Joe Biden alafu wewe nakupatia Royce, acha nikupatie Royce. Alafu Red Eye unampatia the remaining Joe Biden. Joel Ortiz, Crooked. So Red Eye, Crooked, Mimi, Royce. And then DMB, Joe, and then Neo, Royce. So for hakuna any logic towards mbona nimepeana apart from light skin. Hakuna. Yes. So umepata moja. Nani? Cause light skin. Let me see. Red Eye, Crooked Eye. Mwenye sikuwa najua ndio nimepata. Hao wengine wote. Ulikuwa? Yeah, alikuwa and pia ilifall in line tu na jina lake, Red Eye, Crooked Eye. And pia alikuanga na literally red eyes, kuanga na masaibu ya macho. Tutasema ni mihadarati. There is that, and then DMB alikuwa Royce the 5'9".
Ningechagua. Juu anakaa venye amesimama katikati anakaa to the leader of the group. Dembia alikuwa Royce na 59. So the thumbnail that Mosoti anaongelea iko kwa channel ya The Effects, and the song is The Effects, that was our first song ever. Recorded in December 2013. So ni Fresh out of high school. months after formation ya The Effects. Yeah. So tulikuwa na hiyo impetus ya kwenda studio kurecord finally, and so that happened. Neo alikuwa Crooked Eye. Neo alikuwa nani? Neo was Joel Ortiz, Yawa. Neo alikuwa Yawa. Penda Yawa sana. And I was No. Oja, acha ni guess. The Effects will break up and it was all because of you. we are very different in character. Yeah. Na very different na Joe ilikuwa more of hii position ya not even position really, but ilikuwa mostly kuiangalia na perspective ya how Joe used to express himself on record, cause ukumbuke tulikuwa tunasikiza Slaughterhouse sana, so tumesikiza a lot of their songs. And the way Joe angeget into pockets of expression na sana emotionally, that ilikuwa inatypea to the way that nilikuwa naandikanga, in the way that nilikuwa na express, and having found an identity even earlier on, because ukumbuke nimesema that tukiwa high school nilikuwa nishajiimmerse into hip hop even by then. So and then page zingine ungeangalia hiyo Red Eye na Crooked Eye, and that just going then kuangalia Neo alikuwa anapenda Yawa sana, alikuwa na relate to Joel Ortiz sana, alikuwa anapenda hiyo Yawa a lot of that. And then kubaki na Royce na Joe ilikuwa ina fit into DMB being more of Royce, and then Mimi into there's that, and then Mimi into Joe. And so that was how the haircut. That was how haikuwa ati, because even ukijua Joe Baden, we mostly came to understand his personality more 2015-16 kwenda mbele. True. Mimi nilikuwa namchukia as part of Slaughterhouse. Alikuwa na podcast na nini, ndio watu walijua more who Joe is na character yake, personality yake, venye alifanya Slaughterhouse. It disintegrate, but so even though the Effects was the Kenyan Slaughterhouse. Okay. Slaughterhouse. The reason you're listening is finally here. Jitambulishe to the people. Ni wafutamkia Slaughterhouse na shanga form ni gani? Irauka on the pondi mic. So ilikuwa a lot of, even by the time tunaandika Skizeni. Skizeni came through in 2014. Na ilikuwa, I think ili come in maybe towards the end of 2014. Somewhere there, because tuli come up na hiyo ngoma tukiwa UON uko hivyo side za Grad Square, tukika kwa hiyo establishment hapo hivyo kwa hiyo building kwenye vice chancellors wanakaanga na officials, tukikuwa tumekaa hapo ndio Skizeni ilizaliwanga, and we even have a cipher that we shot nyuma ya hiyo hiyo building. Mimi Neo, DMB, Red Eye na Nizo tulifanya one cipher there. Kuna cipher pia tulifanyanga Jivanji kadhaa, but hapo UN kuna siku tulikuwa tulianga hapo na tuka conceptualize Skizeni, and
I wrote the chorus. Umesikia skizeni. Of course. Naenda kuzisikiza. Sikiza bro, skizeni. Niliandika hiyo chorus. And tukiwa ni tuliongelea Slaughterhouse. Tukiwa wapi? Ndio. Tukienda kuna flow. Oh yeah, lakini kidogo. So ilikuwa ni mention earlier that we just talked about Slaughterhouse. No. Usijali aje bring up imekuja tu organically. Ni conversation into Slaughterhouse. Aje maze kwani niko naangalia mabucha. On Saturday. Nisema sai. Mosoti. Irauka ndi the reason tulianza ku have this mini conversation. Pole then to get into ku reflect. On writing ama. Skizeni has 699 views. Man, 6 years ago. Hey, you are taking over. Na hizo 99 ni zangu. Ni zetu si wenyewe kujisikiza. Maze. Chantasikiza zifike at least 7 so. Uongeze view moja hapo. So hizo ni videos niyo ndo alikuwa nazi up. I think I'm the one who uploaded skizeni. Because mimi ndo tulipata because msali sponsor hiyo video ni pia part important sana to the Effects and myself ni Joan Wayua. Maze, adi ulikuwa na sponsor back then. Yo. People been doing this. Wayua ali come through for us sana. Even pia alikuwa insistent on our social media presence at the time. Yeah. Juu she's a makeup artist. So hiyo time pia alikuwa na get footing yake into the makeup scene. Alikuwa anafanya makeup watu kadhaa. So alikuwa na understand social media following. Alikuwa ameget at the time alikuwa na followers kibao on Instagram. Yeah. Alikuwa na so many followers on IG. Yeye alikuwa ndani tayari into it. And so sisi we were just getting into your space. Yeah. And then I have handled social media pia the Effects na Umorani. Say on lazy. Yani I've always found myself taking care of people and handling such things, even from Eraya, the Effects na Umorani. Yeah. So I am not the reason the group broke up. I have always been 10 toes deep. I've always immersed myself. It also shows like you are a reliable guy. You know, like you are a stable foundation. Like you are the one to hold things. So I love it. I love that for you Umorani, and for us as well. Umorani, the Effects, Sanaa kwa Sanaa. Yani I've always found myself being but Sanaa kwa Sanaa, given that it was a venture ile ulianzisha, hauwezi sema hivyo. Hauwezi toka. Hauwezi sema atakuwa pamoja then tukasema tuanze Sanaa. Tulikupata, like you opened our third eye. Third eye to listening to I think pia it's our fault. Naomba wakati alikuwa na flaunt idea sindo tulikuwa naambia by the anzisha. I think I was idea ya Sanaa kwa Sanaa. Yes, out of the crew. Where ulikuwa hapo when these thoughts zilikuwa zinajiformulate akilini. We were thinking of making a dead end hip hop but for Kenyan music. Yeah. So I'm part of the reason it didn't exist. So 2016 hapo. Yeah. Mkiongelea 2016 hatu tumeanza kuongea na record. Nilikuwa tu kupatana here and there. Yeah. But so around your time tulikuwa tuna hizo conversations na Mosoti kwa tulikuwa tunapata na KNT sana, alafu tunashare music pamoja, tunapeana maalbums, tunaongelea music, tunasikiza ushairi, hizo conversations. And then pia as that was happening nilikuwa naongeanga na Romi sana. Nilikuwa naongea na Trabuli sana 2015 16. So zilikuwa zina brew hizo conversations as well as na Dofan. And then 2015 nilipata ilikuwa hii yenye niliandika kuhusu poetry slam a lot, then nilicover
a number of events as well. Yeah. So the idea ya Sanaa kwa sana ilikuwa ina take two shape. Pole pole ilikuwa na become its thing, and then tukajua Dead End Hip Hop, nikaona their reviews, kajiambia yo how beautiful it would be if we have such a platform huku. Yeah. So nilikuwa na share hizo ideas na Mosoti na Tra na sijui kama nilijua DEHH through Traboli, because Tra pia ni msee put onto so many things. Yeah. So many things. So I remember, I think one of my first that was ilikuwanga part of, but nini ya Do What Thou Wilt review. Yeah, Do What Thou Wilt ya Absol kwanga one of those that nilionanga kwanza. But just remember watching the videos late 2015. Then kufikiria this is something similar to the documentation that nimekuwa nikitaka kufanya, and that nimekuwa nikido but in written format na kuandika notes on Facebook and hizo vitu zote, and ikaendelea na eventually ika-exist. And it became a thing. So ndio maana pia tukifanyanga hizo reviews tukizianza, he had to be there. Ilikuwa Mosoti, finally kitu ina happen. Uta nini? The first time akisema atakuwa, nikamwambia boys jirecord mtaa. Record mtaa nitumie. And hiyo it's always been my approach ya do these things in whatever ways you can manage to do them. So utakuja we ujirecord mtaa nitumie video. Sasa hiyo pia na learn kuedit. I'm just learning video editing. Uko na stress ya Filmora, unashanga hii software. The process is slow because unaanza learn kuedit. Hautaki mazo finye one button. So unaweza undo. So it's very tedious. Tumerecord video bila mic, tumetumia simu. Maze. Hizo video ziko na maeko, yani. But hiyo video ya kwanza ilikuwa review ya... Can you remember? Of course mimi kumbuka. Ngoja. There's no need for me to... Mimi nakumbuka one of those first videos ilikuwa review ya album Lucky You. Yes, that is the first one. That was the first one. Hey! That is the first one. Nakumbuka I struggled listening to it. That is the first one. That is the first one. That is the first one. Uko ndo tulitoka. Maze jo, tuko mbali. Uko ndo ilianza. Na clearly imeanza even further than that. For sure. From what we've had. By the time Sanaa kwa sana ina exist, kwanza kulikuwa na the blog 2 years before. Yes. And before the blog kulikuwa na my Facebook notes. Oh yeah, actually nakumbuka. And before my Facebook notes nilikuwa GMAS in the art scene for a while. So ulikuwa tuma personal email. Na nilikuwa najua, nilikuwa sana fan, ardent fan wa Kenyan hip hop. So hivyo ndio hata tukiongea na DMB recently alikuwa niambia vile alikuwa na reflect to how mina Neo tuli influencing taste yake ya hip hop na yeye ku get into hip hop cause tulikuwa Neo pia alichangia kwa what we were listening to. Mwenye alikuwa na internet mtaani alikuwa anasikia a lot of music. Sana international US rap. So tulijua Funk Volume through Neo. Funk Volume, kina Hopsin, kina Jared Benton. Ilikuwa, I even think we knew the Backpack Cyphers. Team Backpack through Neo. Team Backpack. Team Backpack. So Neo, Funk Volume. And what was the other group? Horseshoe. Horseshoe as well. Mabro Crooked Eye. I think Slaughterhouse as well. So Neo alikuwa na kujanga na hizo international music from that end. And then myself nilikuwa nimejua kina KRS, kina Ice-T, kina Eminem, kina Royce, kina KRS, Immortal Tech, because nilikuwa nimeonanga
documentary ya Ice-T ya 2012 called Something from Nothing, The Art of Rap. Yeah. Nilikuwa nimeona hiyo documentary 2013. I had watched it sana, nilikuwa nayo kwa CD fulani. Pia nikajua more and more kuhusu hip hop ya majewish, nilikuwa nimeanza kusikianga, but my forte ilikuwa Kenyan hip hop sana. So in high school ungenipata na Roke mwenye tulikuwa nayo kwa Umorani. And even people used to know. Kika na hawa sela waanze kuongea hip hop. Tunawasikia tu. Kenyan hip hop. Tumekaa tu tunawasikia. Mimi nakumbuka high school, maybe 2011 hapo. Even by that time niki bring up argument ya Octo versus King Kaka. Yeah. Versus Calligraph. Iyo time. Yeah. Na being able to dissect what they can do and their strengths and weaknesses even your time. Yeah. So kumbuke hiyo ilikuwa tumesikia Ivo. Yeah. Tumesikia On Top, tumesikia Voices of Kibera, ya Octo na Kivu K-Force. Then tumesikia mtu hivi. Tumesikia niko kwa Jam na Cam. So Shakespeare Tumesikia Shakespeare come out in 2011. So cause Naniel take time before getting to the mainstream Calligraph. Aliingianga later. Octo na Kaka na Rabbit. Wameanza tayari kuingia, mnaona kwa the beat. So nilikuwa nasikia a lot of Kenyan hip hop sana. Kulikuwa na a show called The Underground on KBC. Manze tunasikia KBC radio kabisa. And I look forward to your program usikie mangoma. Because hapo no the first time nilisikia Trana Romi 2011. Guy, wonder how old are these guys? 2011 look off from 2 men. You are busy putting in the work. Nasikiza V6 rhythm. That rhythm was hard. Oh yeah, it was. V6 ilikuwa nani? Yes. Hiyo time nilikuwa nangoja nifike home. Ni band CD ya Tomorrowland ya that year. Nisikize Hardwell, nisikize sijui Sebastian Ingrosso. Okay, ulikuwa ushaanza kusikiza kina Romi, kina Tra. Interesting mesema hiyo story ya nani wakiingia mainstream waliingia mbele ya Calligraph. Junajua pia hiyo around your period, mi kwanza around 2010 to 2009. Calligraph like nili interact na a lot of Calligraph's music, but mingi ilikuwa hizi marifix zake, but hazikuwa like kwa radio maybe 98.4 the cipher, but like mostly zilikuwa zile hizi za kuban, hizi zile una get Jemunda alikuwa ananiputa on sasa. Umesikizi stuff, umesikizi Calligraph Jones. I was like, yo, ata blow up, because flow ako nayo, like unasikia umse ana attack beat, and then akaanza kutudungia orange jumpers, man. Kuna beef na orange jumpers. No. Bede jumpsuit ilikuwa moto. Hakuna jadi wako, man. It was hiyo jumpsuit ni fire. Unajua unaongelea nini sasa? Of course ajui. Na wewe unafikwa kwa nini uko rada? It's his latest Nikisikiza song. nani? It's the OG. Maze. Their father. If try and draw me at that old, basi wao ndio OG wangu. Like ukisikia the fact that nilisikiza Romi had I changed the way I was doing my poetry completely, shows you how much influence Saki na Romi wako nayo on my... Yeah, clearly. But mimi hata like nikianza kusikiza Romi, like I wasn't a fan. For real? Yeah. How? Mimi the first time huyu aliniekea intongaje? The Black Swahili. The Black Swahili. Nilikuwa nasikiza hivi kwa tenje, man. Ilikuwa world changing. First time niskumsikia na nini? Niskumsikia na Black Swahili show. Unataka nini? Mimi nilimsikia first time on stage. Na like hata
hata it took me a while ni accept style yake na niendelee kusikiza. Juu like akona style ile, first of all he's overly verbose like in terms of his bars, so more often than not hafitingi kwa nini kwa beat conventional like hafit as in, hata kama hatafit anafit ile ya unasikia amechungulia kidogo, you know, na si line moja na si line mbili, ni like a lot of his work. So like hiyo ilikuwa nisumbua juu mimi like as much as ndio ataka nini, lakini pia kama kuna beat ataka flow, unajua like but sasa nika get kumsikiza more, then nika get tape yake knowledge na mashahiri like vile sana get you tips and kasikiza, and then sa the concept of it ndio nika get ku understand his style more na nikakuwa like I lean, nikaanza ku lean more to kumsikiza pia sasa nikaanza kusikia pia words saa vizuri juu hiyo ni ya kutoka nje ilikuwa inanisumbua sana like ile ya na una feel ni intentional like anajaza mawazo na nile asiwe ni we ni poet kata hizi vitu like bedhi ilikuwa inanisumbua it's something I had to teach myself to love, acclimatize myself to, but like in terms of writing Romy is one of mimi kutoka hiyo time you sasa nilikuwa nataka tu cause ilikuwa ikwe a shorter episode and then to ingie our main one. Zika tunaweza imalizia then tuanze ku record the one. Uko na any other sentiments za kuongeza before tuifunge? Romy tupatie album. Kuna album fulani tumekuwa tukingojea miaka. Unajua? Mimi naitaka. Anajua. Kuna EP amedrop a 3 track EP. Nataka kwenda kusikiza na nunua leo usiku. Hiyo tuchwani na get leo. Sawa Romy. Wewe unasikia hii podcast tukushakula. Atakoshaipata. Watu juu ilikuwa leo. Kwa back end ajue acheki ilikamlini. Yes. Ajue this was the day that uliishika. Haya basi tunamalizia this one here and then to get into our official recording. Shukran sana kwa wewe nataka kusema kitu. Ni sana uliza tu afterwards. Si kitu lazima iko recorded. Ni populated. Ni populated. Nilikuwa tuguza about hiyo EP kama iko natekayo. Hiyo 3 hata sijaona nini. Nilifungua alafu nilikuwa broke at that moment, nikasema I'll revise. Tafute pesa alafu nirudi. Bado salary haijaisha kabisa yako mfuko. Asante for listening. Hiyo ni Rauka mwenye alikuja hapa African Timer. Mosoti pia African Timer mwenzake. And I've been yours truly African. Shukran for listening. To check a comment, to share your sentiments regarding what we talked about, your hip hop memories, which we are getting into pia kwa our official episode. Shukran sana kwa kusikiza. Kwaheri. Nakuacha. Engineer